12, 21 এবং 23 প্যারা স্পেশাল ফোর্স কমান্ডো বাহিনী এইসব জওয়ানদের ভূমিকা রণাঙ্গনে অপরিহার্য। তাদের পরিচয় রেড ডেভিলস, নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং। Captain Anshuman Singh is leading the Para Special Force. This force is renowned for its courage, skill and সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দৃপ্ত পদসঞ্চারে মুখরিত রেড রোড। অভিবাদন মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছে পদাতিক বাহিনী, 2nd ব্যাটালিয়ন অফ 5th গোর্খা রাইফেলস, নেতৃত্বে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার দিলীপ সিং খাঙ্গারোড। 2nd Battalion of the 5th Gorkha Rifle Frontier Force, led by Lieutenant Colonel Dilip Singh Khangarat. One of the oldest battalion of our army, recipient of 3 Victoria Cross, highest gallantry decoration of the British Indian Army. Battalion earned 11 battle honors and 3 theatre honors. Frontier Force they ride because this battalion was raised at Abbottabad in 1886. 2nd Battalion of the 5th Gorkha Rifles Frontier Force. সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের অন্যতম অঙ্গ সুর তাল ছন্দের সমলয়। এগিয়ে আসছে মিলিটারি ব্রাস ব্যান্ড, আসাম রেজিমেন্টাল সেন্টার, ঐতিহ্যবাহী এই রেজিমেন্ট, নেতৃত্ব দিচ্ছেন নায়েব সুবেদার সন্তোষ কুমার পান্ডে। Here comes the brass band of Assam Regimental Center, one of the finest brass band of our army, playing the famous tune Kadam Kadam Badaye Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja. Naib Subedar Santosh Kumar Pandey is leading this band. '59 আর্টিলারি ব্রিগেড এগিয়ে চলেছে অভিবাদন মঞ্চের দিকে। আর্টিলারিকে বলা হয় গড অফ ওয়ার। আর্টিলারি সহায়তা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক অভিযান দুঃসাধ্য। 1965, 1971 ভারত পাক যুদ্ধ, এমনকি 1999 কার্গিল যুদ্ধে আর্টিলারির ভূমিকা ছিল দুরন্ত। অভিবাদন জানাচ্ছেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। Contingent of 59 Artillery Brigade led by Captain Rohit Sharma. Artillery plays a very important role in all operations of war. Without the fire support of artillery, no operation can be launched or progressed. 1965, 71 and Kargil operations are the examples. 59 Artillery Brigade has participated in all operations of war since its inception and is one of the finest artillery brigade of Indian Army. পূর্ব থেকে দক্ষিণ ছুঁয়ে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ভারতের সুবিস্তৃত সমুদ্র তটরেখা, তারই সুরক্ষায় তৎপর ভারতের নৌবাহিনী। তাদের প্রার্থনা সাও নাও ভারুনা, হে সমুদ্র দেবতা তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। সামরিক দক্ষতায় শৌর্যে বীর্যে অনন্য ভারতের নৌবাহিনী, নেতৃত্বে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার রেনু রামদুর্গ। Lieutenant Commander Renu Ramdurg is leading the contingent of Indian Navy. Second time in Kolkata, a lady officer is leading the naval contingent. The contingent comprises of men from aviation, surface, submarine arms. It signifies the three-dimensional prowess of our national blue water force. Navy is the true projector of Indian maritime power across the sea. আরও একটি ব্রাস ব্যান্ড, 58 গোর্খা ট্রেনিং সেন্টার, নেতৃত্বে নায়েব সুবেদার উমেশ কুমার সিং। Brass band of 58 Gorkha Training Center, led by Naib Subedar Umesh Kumar Singh. আমরা আকাশ স্পর্শ করি সগৌরবে। 8টি সারিতে 8 জন এই ফরমেশনে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর জওয়ানরা। ভারতের বিমান বাহিনী বিশ্বের 4র্থতম। অভিবাদন জানাচ্ছেন ফ্লাইং অফিসার রোশন সিং আসওয়াল। Flying Officer Roshan Singh Aswal is leading the contingent of Indian Air Force. Our Air Force, 4th largest Air Force of the world, is responsible for guarding the skies of the nation and, if required, carry out deep strike into enemy territory.
We have formidable air force, and surely they touch the sky with glory. They are supported by combined pipes and drums of 9 grenadiers, 5 Rajputana rifle, 2nd Sikh, 17 Jats, 4 Rajri, 23 Sikhs, and 27 Rajputs. Most of these battalions have taken active part in all operations of war, including Kargil operation. 27 Rajput had captured point 5770, one of the highest peak in Kargil. The battalion operated in Ethiopia as part of UN peacekeeping force. Leader of this combined pipe band is Sanjay. সুরতাল ছন্দে সার্থক সমন্বয়ে আরও একটি পাইপস অ্যান্ড ড্রামস সম্মিলিত এই বাহিনীতে রয়েছে 9 গ্রেনেডিয়ার্স, 2nd Battalion of the 5th Gorkha Rifles, 5th Rajput Rifles, 2nd Battalion of Sikh Regiment,